Okay, so hello everyone, welcome back. তো আজকে as usual virtual box installation and usability দেখিয়ে দিচ্ছি so that today I think লিখতেও তো হবে and এটা আগেই আসার কথা ছিল but then আমি টাইম পাচ্ছিলাম না and আমি ভুলে যাচ্ছিলাম essentially আর কলেজে যেতে হচ্ছিল so yeah, পুরো সপ্তাহ টাইম পাইনি নাইস এনিওয়েজ তো বিফোর আই বেগিন আমি দুটো জিনিস ক্লিয়ার করে দিতে চাইছি ফার্স্ট এটা হচ্ছে আমি স্টোরেজের ব্যাপারটা আপনাদের স্যার বলছিল দুটো পার্টিশন রাখতে অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ তোর ইচ্ছা এটা ভাই তোর ইচ্ছা বিকজ আমার দরকার মেইনলি একটু লার্জ স্টোরেজ মানে চঙ্ক অফ স্টোরেজ বিকজ জেনারেলি গেমস খেলি আর গেমসের ইস্যুটা হচ্ছে যত ক্যাপশন অনেকটা রাখতে হয় তো এটা 160 গিগসের গেমস আছে 60 গিগস 70 গিগসের গেমস আছে যেমন বুয়া ফর এক্সাম্পল ইজ লাইক 150 সো তখন যখন আমি একটা ছোট ড্রাইভ রাখবো উইথ লেস স্টোরেজ ইস্যু হয় তুই ডিভাইড করে গেম তো রাখতে পারবো না পুরো ড্রাইভে তো রাখতে হবে সো যদি তোরা খেলিস না অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ লট অফ স্পেস ইউ ক্যান ডু আ সেকেন্ডারি ড্রাইভ অ্যান্ড ইটস রিয়েলি গুড প্র্যাকটিস সেকেন্ড রিজন হচ্ছে উইন্ডোজ ইটসেলফ আমি ছোট রাখতে পারতাম বাট আমার অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে যেগুলো উইন্ডোজেই মানে উইন্ডোজের সি ড্রাইভই থাকতে হবে অ্যান্ড অলসো সরি উইন্ডোজ ইটসেলফ তো 50-60 জিবি খালি না থাকলে বহুত ল্যাগ করে অ্যাটলিস্ট আমার জন্য তো ল্যাগ করে আর উইন্ডোজ 11 স্পেসিফিক্যালি বেশি করে উইন্ডোজ 10 কম করতো উইন্ডোজ 11 বেশি করে বিকজ উইন্ডোজকে অনেক কিছু পেজেস वगैरह স্টোর করতে হয় কম্পিউটার আর্কিটেকচার গাইস এনিওয়েজ সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্য সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমি কি ইউজ করি আমি জেনারেলি তো যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে WSL বা ইটস নাথিং বাট ইটস লিটারালি এ লিনাক্স সিস্টেম ইনসাইড অফ ইউর উইন্ডোজ যেটা টার্মিনাল যেটা বেসিক্যালি তোরা আমরা টার্মিনালি যেটা করছিলাম এক্স্যাক্ট সেম জিনিস GUI আছে না এখানে and it's like তোর পুরো এক্স্যাক্ট লিনাক্স এভরি কমান্ড ওয়ার্কস এভরিথিং ইজ ওয়ার্কস নাথিং আদার দ্যান দ্যাট ঠিক আছে অ্যান্ড তোর এখানে ফাইল সিস্টেমটাও সেম যেমন দেখ এখানে আমাদের বিন আছে ডেভ আছে লিব operations, root, everything, system files. So every যে পুরো ফাইল সিস্টেমটা সেটাও পুরো সেম ইটস এক্সাক্ট সেম লিনাক্স জাস্ট অ্যাডিশনালি কিছু 3-4টা জিনিস আছে সো দ্যাট উইন্ডোজ ক্যান ইন্টিগ্রেট করতে পারে লিনাক্সে কিন্তু সিমলেসলি রান করে সিমলেসলি এটা উইন্ডোজ টার্মিনালে আমি রান করছি ঠিক আছে এটা একদম সিমলেসলি রান হয় অ্যান্ড ইয়া সব থেকে বেস্ট পার্ট হচ্ছে তো এইটা সেটা হচ্ছে অফকোর্স ওটাতেও তো সেম জিনিস আমি এখানে ডিরেক্টলি আমার সেকেন্ডারি জিপিউটা ইউজ করতে হবে যেটা আগে একটু অসুবিধা হতো বাট এখন ওটা ডিরেক্টলি ইউজ করা যায় সো ইয়া আই ক্যান রান কুল অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ এনিওয়েজ সো বাট আমরা বেসিক্যালি তো ভার্চুয়াল বক্সটাই করবো বিকজ ওটা অফকোর্স ইজ গুড প্র্যাকটিস তোরা একটা ফুল এক্সপিরিয়েন্স পাবি দ্যাটস ওয়াই সো ভার্চুয়াল বক্সে করার জন্য প্রথমত ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করতে হবে অ্যাজ ইউজুয়াল সো virtualbox.org এ যাবি and we can just get started download button big blue color download it and windows post select করতে because we are on windows right so এটা click করে এখানে downloader আসবে and you need to just keep on downloading it click করে next করে তোরা ডাউনলোড করে নিতে পারিস no issues at all ইনস্টল করে নেওয়ার পরে there are few settings that you need to change first হচ্ছে উইন্ডোজ এর একটা নিজস্ব সেটিংস so basically উইন্ডোজ সেটিংস এ যাবি উইন্ডোজ সেটিংসে গিয়ে এখানে সার্চ করবি টার্ন উইন্ডোজ ফিচার্স অন অ্যান্ড অফ এইটাতে গিয়ে নিচে স্ক্রল করে এই যে ভার্চুয়াল মেশিন প্ল্যাটফর্ম এইটা টার্ন অন যদি না থাকে মানে এখানে যদি কোনো চেক মার্ক না থাকে চেক মার্কটা মেরে ওকে করে নিবি যদি চেক মার্ক থাকে ইটস অল গুড অ্যান্ড গুড উই ক্যান কিপ মুভিং তো আমার এটা অলরেডি করা আছে বিকজ আমি যখন উইন্ডোজ সাবসিস্টেম ফর লিনাক্স করেছিলাম আমি তিনটে জিনিস এইটা ভার্চুয়াল মেশিন প্ল্যাটফর্ম উইন্ডোজ হাইপারভাইজার প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড উইন্ডোজ সাবসিস্টেম ফর লিনাক্স একসঙ্গে করে দিয়েছিলাম বিকজ তিনটে দরকার হয় সো তোদের যে করতে হবে দ্যাট ইজ না অনলি দিস ওয়ান ভার্চুয়াল মেশিন প্ল্যাটফর্ম এগুলো লাগবে না জাস্ট এইটা করবি না থাকলেই করবি জেনারেলি আই থিঙ্ক থাকে এটা প্রবলি স্যার বলেনি কেন আই ডোন্ট নো মেবি থাকে অলরেডি এনিওয়েজ যখন ওটা করে নিবি ইট মাইট আস্ক ইউ ফর রিস্টার্ট করে নেওয়ার পরে এটা করতে হবে এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল বক্স করতে হবে নাও ভার্চুয়াল বক্স অল ইজ গুড এন্ড গুড বাট একটা ছোট চেঞ্জ আমি এক্ষুনি করতে বলবো তোদের বিকজ পরে গিয়ে ঝামেলাটা হয় সেটা হচ্ছে ফাইল প্রেফারেন্সেস ঠিক আছে দিয়ে তোদেরকে তোদের এই বেসিক থেকে এক্সপার্টে মুভ করবি দিয়ে ইনপুটে যাবি ইনপুটে গিয়ে হালকা একটু নিচে স্ক্রল করবি ঠিক আছে নিচে স্ক্রল করে এখানে তোর একটা অপশন আসবে দ্যাট ইজ কল্ড ভার্চুয়াল মেশিন বলতে পারিস এই যে ভার্চুয়াল মেশিনে যাবে মাই ব্যাড দিয়ে এখানে আসবে হচ্ছে হোস্ট কি কম্বো এটাতে ক্লিক করে তোর রাইট আল্ট করা থাকবে রাইট কন্ট্রোল প্রবাবলি করা থাকবে ক্লিক করে কন্ট্রোল বাটনটা দেওয়া হবে উইন্ডোজের সাইডে যে কন্ট্রোল বাটন ওই কন্ট্রোল বাটনটা এখানে শুধু কন্ট্রোল লেখা থাকা উচিত অ্যান্ড ওকে আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেফারেন্সেসে গিয়ে ডিসপ্লেতে যেতে পারিস অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক ইট অটোমেটিক অর
ইউ ক্যান জাস্ট লাইক তুই এটাকে কাস্টমাইজ সাইজ সেট করতে পারি। যেহেতু আমি একটা সেকেন্ডারি স্ক্রিন ইউজ করছি, আমি এখানে কোনো কিছু চেঞ্জেস করবো না, বিকজ ইট উইল অটোমেটিক্যালি ফিগার ইট আউট ফর মি। বাট তোরা চাইলে এখানে উইথ হাইট চেঞ্জ বেগারা করতে পারিস, মানে পরে বুঝবি কিসের আমি কথা বলছিলাম। আচ্ছা, এটা তো হলো ভার্চুয়াল। এবারে একটা আসল জিনিস নামাতে হবে, এটা সেন্টোস 7। আমাদের সেন্টোস 7ই করিয়েছে। So CentOS 7 in my guys, but there's a problem. CentOS is free and stable Red Hat Enterprise Linux, but it's reached its official end of life in June 30, 2024. What do you mean by end of life? End of life মানে কোনো আপডেটস আসবে না, কোনো সিকিউরিটি প্যাচেস আসবে না, কিচ্ছু হবে না, লিনাক্স কার্নেল পর্যন্ত আপডেট হবে না। সো তাহলে CentOS 7 করবো না? করবো, বাট অলসো আরেকটা প্রবলেম আছে, তুই যদি centos.org/ডাউনলোডে যাই, যেখান থেকে আইএসও গুলো ডাউনলোড করবো, মানে CentOS 7 নেই, 10 আর 9ই আছে, বিকজ ইটস এন্ডেড, রাইট? বাট উই ক্যান স্টিল গেট 7, আর আমরা 7ই করবো, বিকজ 7 করাচ্ছে। তুই 7, আমি চাইলে অনেক কিছুই বলতে পারতাম যে 9-10 করে নে, ইটস গুড and all that stuff, but let's do 7 itself. তো ওটা করার জন্য নিচে স্ক্রল করবি, ওল্ডার ভার্সনসে আছে এখানে একটা অপশন, এখান থেকে লেগেসি ভার্সনস অফ CentOS আর নো লঙ্গার মেনটেন, দে আর অ্যাভেলেবল ফ্রম CentOS Vault। যাবি, আমি এটা লিঙ্ক ডাইরেক্টলি দিয়ে দেবো, তো চিল। দিয়ে তোরা এখানে যাবি হচ্ছে নিচে 7.9.2.0.9, এখানে গিয়ে আইএসওসে গিয়ে x86-64 আমাদের সবার আগে কিছু x86-64, আই এম ড্যাম শিওর অ্যাবাউট ইট, কেউ 32 বিট ইউজ করছে না এখন। আচ্ছা, এবারে আছে এখানে বহুত অপশনস আছে, ডিভিডি আছে, এভরিথিং আছে, মিনিমাল আছে, নেট ইনস্টল আছে। নেট ইনস্টল আমাদের জন্য না, নেট ইনস্টল হচ্ছে যারা বেসিক্যালি সার্ভার ইনস্টল করবে অ্যান্ড একটা কম্পিউটার কানেক্টেড টু দ্যাট উইল বি ইনস্টলড অফ। রইল বাকি ডিভিডি হচ্ছে হার্ড ডিস্কের মতো, মানে যে সিডি হয় এক্সাক্ট ওটা, উই ডোন্ট নিড ইট। রইল বাকি এভরিথিং এন্ড মিনিমাল, ডিফারেন্স থাকে। এভরিথিং এ বেসিক্যালি এডিশনাল প্যাকেজেস গুলো থাকবে, যেটা স্যার ইনস্টল করছিল সিলেক্ট করে করে। আর মিনিমালে কিছু থাকবে না, মিনিমালে বেসিক অপারেটিং সিস্টেমটা থাকবে। উই ক্যান ইনস্টলড প্যাকেজেস লেটার, বাট যেহেতু ওটা মিনিমাল, মানে দ্যাট মাইট বি লেটার প্রবলেম, তাই জন্য আমরা এভরিথিংটা ইনস্টল করবো ডাইরেক্টলি। ঠিক আছে, এভরিথিং এর সাইজটা দেখে নে একটু। ও মাই গড, আমি যদি ভিডিওটা এডিট করে আমি একটা মিম অ্যাড করবো, আই হ্যাভ আ মিম ইন মাই মাইন্ড। এনিওয়েজ, সো একটা জিনিস কিছুই না, জাস্ট এটা ক্লিক করে দিবি অ্যান্ড ইট শুড স্টার্ট ইনস্টলিং। ইটস কম্পারেটিভলি রেডি ফাস্ট. I do have a fast internet as well, so it should be done in few minutes. However, the size is really big. তোরা চাইলে অ্যাকচুয়ালি টরেন্ট থেকেও করতে পারিস, if you want .torrent। যারা টরেন্ট গেম খেলে তারা জানে টরেন্ট কিভাবে ইউজ করতে হয়। সো আমি টরেন্টটা দেখাচ্ছি না এখানে, বাট ইউ ক্যান ডু ইট ফ্রম টরেন্ট অ্যাজ ওয়েল। আই থিঙ্ক টরেন্টও কোয়াইট ফাস্ট হয়ে যাবে, ডিপেন্ড করছে টরেন্ট আর আইএসও, যেটা তোর বেটার ফাস্ট ইন্টারনেট দিচ্ছে সেটাতে ইউজ করে নিবি, ডাজন্ট ম্যাটার। দ্য মোর idea is just to get the ISO installed, nothing other than that। ঠিক আছে, there we go, it's gonna take some time. আচ্ছা, আইডিয়া বলি, স্যার বললো যে আইএসওটা খুবই মিনিমাল আইসো, তো আমি মনে আছে স্যার বলেছে যে খুবই ছোট, এটা বুলশিট, রিয়েলি বুলশিট ব্রো। আমাদের এটা, আমি তোকে কিভাবে দেখো এক্সাম্পল একটা, সেকেন্ড, লেট মি পুল আউট মাই বিগ গান। এই সো, তো আইএসওটা কি করে কেন বলছি আটার বুলশিট, ইজ বিকজ একটা জিনিস দেখে শক হয়ে যাবি। ঠিক আছে, আহা দেবে। সো আমি যাচ্ছি হচ্ছে আমার পেন ড্রাইভে, দুটো আইএসও আছে এখানে একটা। ঠিক আছে, দিস ইজ উইন্ডোজ আইএসও, দিস ইজ ক্যাশিওএস আইএসও। ক্যাশিওএস হচ্ছে একটা সিমিলার লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম which is based on Arch Linux, and it's user friendly, মানে বেসিক্যালি ইউজার্সরা ইউজ করে, মানে পাবলিক, মানে আমাদের মতন যে ইউজার্সরা আছে তারা ক্যাশিওএস ইউজ করে। ইটস ফাকিং 3 GB, yeah, 30 means around 3 GB। Windows 11 ISO, it's fucking 8 GB। Sir bole dilo this is the most minimal. No, it's not minimal, bro. It's way too heavy. 9.5 for a Linux operating system is way too heavy because it contains a lot of different packages and also it's hardened. মানে খুব well maintained and খুব secure, তাই জন্য এটা বেশি, but I understand, but it's still not the lowest. Lowest is, I suppose, Tiny Arch. Yeah, Tiny Arch should be the lowest. It should be like few megabytes or something like that. Anyways, so ইয়া ওটাই বলার ছিল আমার, কি বলবো, যাই হোক। তো ওটা হচ্ছে ব্যাপার, অ্যান্ড লেট ইট ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে উই ক্যান কন্টিনিউ ইট, ইটস গোনা টেক সাম টাইম। সো ওকে, সো আমার ইনস্টল হয়ে গেছে। যদি কোনো সুইচ, স্ক্রিন সুইচ মানে ছিল অন্য কিছু, অফকোর্স আমি অনেকক্ষণ ধরে অন্য কিছুই করছিলাম, বিকজ হয়ে গেছে। সো উই গো অন টু ভার্চুয়াল বক্স, অ্যাগেন নিউতে যাবো।
নিউ থেকে এখানে কিছু না নাম দিবি, you can put anything about আমি CentOS রাখবো। VM ফোল্ডারটা বাই ডিফল্ট আমি C drive আছে because I don't have any drive, but you can go down to other and select any other folder you want or any other drive you want। রইল বাকি ISO image, আমরা এখানে গিয়ে সিলেক্ট করবো আদারে যাবো, তাদের থেকে গিয়ে CentOS 7 everything 2009 ISO সিলেক্ট করে ওপেন। তারপরে OS এডিশনটা ব্ল্যাঙ্ক রাখলেই চলবে। OS should be Linux, OS distribution should be Red Hat and OS version should be Red Hat 64-bit। এটা অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে থাকবে বা সিলেক্ট হয়ে যাবে, আর না হয়ে থাকলে এটা আনচেক করে সিলেক্ট করে নিবি অ্যান্ড প্রসিড। সেট আপ অ্যান অ্যাটেন্ডেড গেস্ট ওএস ইনস্টলেশন, এখানে গিয়ে ভিএম ইউজার নেম দিতে হবে, ইউজার নেম যা ইচ্ছা দিতে পারি, পানি নাম্বার এটা দেবো অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ইজি দেবো, যতটা ইজি পারবো। আমি বলবো এবিসি এবিসি দিয়ে দে, কজ দ্যাটস টেল গোনা ওয়ার্ক অ্যান্ড ইটস গোনা বি বেটার, মানে ভুলে যাবি না। অ্যান্ড দেন উই গোনা মুভ ডাইরেক্টলি টু স্পেসিফাই ভার্চুয়াল হার্ডওয়্যার। নাও এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার কাছে 32 GB র্যাম আছে, অ্যাভারেজ গাই 32 GB RAM আছে, so I can drop around 16 gigs if I want. However, I will drop max to max 4 GB। ঠিক আছে, 1024, it's around 4096, আমি 4096 মতো RAM দেব, বিকজ আমার কাছে এনাফ ডিআর মতন আছে। আমি তোদের রেকমেন্ডেশন দেবো ভুলেও 4 GB RAM দিবি না, বিকজ আই নো ম্যাক্সিমাম অফ ইউ হ্যাভ 16 GB, 2 GB is more than enough, 4 GB লাগবেও না, বিকজ উইন্ডোজ এক্সেল অনেকটা খায় অ্যান্ড অন্য কিছু খুলে রাখলে এটা বহুত ডিফিকাল্ট হবে। তাই জন্য আমি ম্যাক্সিমাম 2 GB দে, দ্যাটস শুড বি পারফেক্ট। আমি 4 GB দিচ্ছি, ইট উইল বি বিট ফাস্টার অ্যান্ড বেটার, তাড়াতাড়ি হবে। রইল বাকি সিপিইউস। সিপিইউসে আমার i7 to 20 কোর্স আছে আমার কাছে, আই ক্যান গিভ 1 কোর, বাট আই ক্যান অলসো গিভ 2 কোর্স। এর থেকে বেশি একদম দিবি না, আমি বলবো 1 কোর বা 2 কোরের বেশি দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। Now we move on to specify virtual hard disk. Keep everything as it is unless until মানে সরি কি বলছি, যেটা চেঞ্জ করবি সেটা হচ্ছে আমার কাছে অলমোস্ট অনেকটাই খালি আছে। I can keep 20 gigs, but I would say like a 10 gigs করে দে। You don't need 20, 10 is more than enough। এই দুটো আনচেকে থাকবে, প্রি অ্যালোকেট প্রসেস একদম করবি না। এটা কি করবে, অটোমেটিক্যালি 10 GB ধরে নিয়ে সেভ করে রেখে দেবে। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট, উই ওয়ান্ট ইট টু ইউজ 10 GB at maximum, বাট ইউজ ততটাই করবে যতটা তোর দরকার। ইফ ইট নিডস অনলি 5 gigs, so 5 gigs ইউজ করবে, 10 ঢুকবে না। দিস ইজ হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু, ওকে। অ্যান্ড নাও we finish it। ঠিক আছে, once this finish is done, now এখানে গিয়ে জাস্ট এটা রাইট ক্লিক করে সেটিংসে যাবো আমরা। ঠিক আছে, সেটিংসে গিয়ে তোরা এখান থেকেও চেঞ্জেস করতে পারিস। ইফ ইউ ফিল লাইক ইউ নিড টু মেক সাম চেঞ্জেস, এটা তুই হয়তো মিস আউট করে গেছিস ইন দ্য ভেরি বিগিনিং, আরামসে এটা চেঞ্জেস তুই সব কিছু চেঞ্জ করতে পারিস। এখানে অলমোস্ট বলাটা ভুল, এভরিথিং অপশন দেওয়া আছে, প্রপারলি ইউ ক্যান মেক চেঞ্জেস to it if you want to। ঠিক আছে, and once you are probably done with all the changes, yeah, the basic একবার দেখে নিচ্ছি, everything is fine I suppose। yeah, like network MET and okay, so network MET থাকো, and yeah, everything is okay, all done and good। It should always be good, all good and good, but যদি কিছু না থাকে we'll look into it later, but I don't think there is any issue with it। ঠিক আছে, I think কিছু মিস করছি কি, you know what, আমি যদি কিছু মিস করি আমার পরে মনে পড়বে, পরে মনে পড়লে আমি বলে দেবো। ঠিক আছে, ওকে করে এখানে ডাবল ক্লিক করবো না, সরি, এই এখন পাওয়ারিং অফ ভিএম করছে, ভিএম পাওয়ার আপ করছে। অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ গেট টু সি দিস, ঠিক আছে, এবার তো এখানে বলছে ভার্চুয়াল ভিএম, ভার্চুয়াল মেশিন বুট ফিট, এটা কিছু না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখানে জাস্ট যাবি, এভরিথিং আইএসও দেখবি চলে আসবে, সিলেক্ট করবি মাউন্ট অ্যান্ড রিট্রাই। ফর সাম রিজন এটা ISO-টাকে নেয় না বাই ডিফল্ট, আই ডোন্ট গেট ইট ওয়াই, মেবি আই এম ডুইং সামথিং রং অর হোয়াট, বাট ইট ডিডন্ট টেক দ্য ISO। সো ওই জিনিসটা করলে এটা ISO-টাকে নিয়ে বুট করবে। You should get to see this like this, and when you get to see it like এখানে একটা ক্লিক করবি, দেখবি তোর মাউস পয়েন্টারটা হাইড হয়ে যাবে। তুই মাউস পয়েন্টার দেখতে হবে, লিটারালি মাউস মুভ করছি বাট দেখতে হবে। তো যদি তুই মাউস পয়েন্টার ওরকম হয়ে যায় সিচুয়েশন, তুই এখানে কি করবি, জাস্ট এখানে ইনস্টলের উপরে দেখবি একটা ইনস্টল বলে আসবে, ইনস্টল CentOS 7, এন্টার মেরে দিবি। ঠিক আছে, it should show something like this, wait for some time, and ঠিক আছে, and you get to see this। ঠিক আছে, wait for some time, এটা automatically একটু বড় সাইজ হবে and it will start installing automatically, you don't need to think anything about it। ঠিক আছে, and we will wait for this to install properly, it should take some time, and yeah, we will wait। and আমি এটা কাট করছি না এখানে, let it be like this because why not।
Oh my god. And a video একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, so yeah, you can just watch it in 1.5x or 2x এও দেখে নিতে পারিস, but to skip করে করে দেখে নিবি, anything is fine. Just make sure you watch it entirely before you will complete. It should be fast enough. খুব যে বড় কিছু করছি তা নয়, বাট যেহেতু আইএসওটা লিটারালি বড়, it takes time to load the ISO and fix it up. Yeah. Okay, we are at 75%. আরে 6-7 মিস করে গেলাম শিডিউলে, 6-7 বলতে হতো, never mind. 6-7. You know what? I need someone to edit this video for me. মজা আসবে। I am too lazy to do it myself. হুম। একজন বুঝতে পারছে কার কথা বলছি আমি, তাই করে দিস ভাই প্লিজ। যদি এই ভিডিওটা আনএডিটেড যায় ওকে ধরবি, হ্যাঁ আমাকে ধরবি না। এনিওয়েজ, এবারে যেটা হবে সেটা হচ্ছে, দেখ তোর এখানে মাউস পয়েন্টার দেখতে পাচ্ছিস, বাট তুই মাউস পয়েন্টারটা বাইরে মুভ করতে পারছিস। ও মাই গড, অল্ট ট্যাব কাজ করবে না, কিচ্ছু কাজ করবে না তোর এখানে, উইন্ডোজ বাজার নাথিং উইল ওয়ার্ক, বিকজ তোর মাউস পয়েন্টারটা ক্যাপচার হয়ে গেছে। টু অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য মাউস পয়েন্টার আউট, you have to press the control button. তারা, আমি যে তখন এখানে সেটিংসে গিয়ে ফাইল থেকে গিয়ে একটা সেটিং চেঞ্জ করেছিলাম, দিস ওয়াজ বিকজ অফ দ্যাট। বাই ডিফল্ট ভার্চুয়াল বক্স একটা রাইট কন্ট্রোল করে, এখনকার দিনে রাইট কন্ট্রোল এক্সিস্ট করে না। সো এসেনশিয়ালি ওটা নর্মাল কন্ট্রোল করতে, গেট ব্যাক, টু গেট ব্যাক ইন ভিতরে যাওয়ার জন্য জাস্ট উপরে গিয়ে ক্লিক করবি, বুম, ইটস ব্যাক ইন। সেখানে আমরা ইন্ডিয়া সিলেক্ট করবো। Why? Because we are Indians. We're gonna do continue the common questions. But okay, so it's gonna take some time to check everything out. ঠিক আছে, and yeah, so এখানে আমরা হচ্ছে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন। নাও এখানে অনেক কিছু অপশনস আছে। ইফ ইউ গাইজ ওয়ান্ট, আই হ্যাভ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং idea for you guys, that is, you get to do with server with a GUI. Oh, it's a server with a GUI. You can go for Genome or KDE platform if you are really lucky, বা তোর মজা আসছে জীবনে, তো ইউ ক্যান ট্রাই দিস। এটা হচ্ছে খুব, আমি জোক করছি, আমি সিরিয়াসলি বলছি, দিস আর রিয়েলি গুড অপারেট মানে জিইউআই সিস্টেম। সো এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে লিনাক্স জিইউআই ইন ফার্স্ট হ্যান্ড, যেটা হয়তো কলেজে করতে পারবি না, মেনলি বিকজ এটা সিএলআইতেই করাবে বা কমান্ড লাইন ইন্টারফেসেই করাবে, ব্ল্যাক স্ক্রিন টেক্সট, এইটুকু করতে পারিস ইফ ইউ ওয়ান্ট। বাট আমি বলবো এটা অন্য একটা বানিয়ে করিস, এটার মধ্যে করিস না, যেটাতে প্র্যাকটিস করবি। দেখো এটা টেস্টিং এর জন্য কর, মজা কর একটু, দেখ কেমন লিনাক্স। ইফ ইউ লাইক ইট ইউ লাইক ইট, ইফ ইউ ডোন্ট ইউ ডোন্ট। এনিওয়েজ, সো এটা হচ্ছে তোর ইচ্ছা। if you want you guys can do this, if you don't want you don't do it, আমি জাস্ট বলে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা তাহলে এখানে যাব হচ্ছে মিনিমাল বেসিক ফাংশনালিটি, ঠিক আছে। I again forgot, was it basic web server or was it minimal functionality? এক সেকেন্ড। ওকে, সো আমি একটু হালকা কনফার্মেশন রান করলাম, যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সার্ভার উইথ জিইউআই, ঠিক আছে। জাস্ট জাস্ট ডু হোয়াট আই ডু। সার্ভার উইথ জিইউআই তে গিয়ে কি কি সিলেক্ট করতে, এফটিপি which is file transfer protocol, file and storage server of course, and এটা আমাদের লাস্ট লাগবে হচ্ছে জাভা প্ল্যাটফর্ম। we need java as well. বাকি এগুলো করতে হবে, ডেটা বাকি কিছু করতে হবে না, আমি বলবো কিছু করতে হবে, don't do anything else, okay? জাস্ট এই তিনটে জিনিস, GUI, server with GUI, FTP, file storage, and Java, and done. Okay. যখন এটুকু হয়ে যাবে, এটাও automatically it will look into the installation and stuff. Okay, everything is perfect and done. Automatic install destination এ গিয়ে we will select this. ঠিক আছে, এটা আমরা সিলেক্ট করে নেবো and we are done. Click on done. We will get this begin installation. We click on this. Now এখানে আমাদের root password and user creation এ বলবে। So root password এ গিয়ে বাচ্চাদের মতন পাসওয়ার্ড দেবো, ঠিক আছে, যেটা আমি তখন ওখানে দিয়েছিলাম ভিএম বক্সে, সেম পাসওয়ার্ডটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। ক্যান ডু এনিথিং এলস, বাট জাস্ট এমন একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে যেটা মনে রাখে, ঠিক আছে। অ্যান্ড বলবো ইউজার ক্রিয়েশন, আমরা এখানে একটা ইউজার ক্রিয়েশন করতে পারি ইফ ইউ ওয়ান্ট, যেটা একটা সেকেন্ডারি ইউজার যেটা হয়, ঠিক আছে। সো সেটা করতে পারি চাইলে, ব্রা, অ্যান্ড দেন we will do a password and I will do it again the same password, anyways, and done, ঠিক আছে। we have created both root password and user password. যা করেছিস মানে root password এ user password এ আমার কি ইউজার নেম ছিল, sheets ছিল, তো sheets মনে রাখবি, ঠিক আছে। and আমি তোর একটা বেস্ট সাজেশন দিচ্ছি, যখন এটা করবি না, নোটপ্যাড খুলবি, নোটপ্যাড খুলে প্রথম জিনিস করবি হচ্ছে লিখে রাখ, ঠিক আছে, বিকজ এগুলো ভুলে গেলে পুরো
লেগে যাবে, আমি আর বলছি না, ভিডিও যাবে তো তাই আর বলছি না। রুট, ঠিক আছে, রুট ছিল, রুট তোর এটা বেসিক্যালি রুট পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমার এবিসি, আর তোর ইউজার নেম হচ্ছে শিটস, আর আরে কি লিখছি ভাই আমি, ওকে, অ্যান্ড পাসওয়ার্ড হচ্ছে, এটারও পাসওয়ার্ড হচ্ছে এবিসি, এরকম করে একটা লিখে সেভ করে রাখ নোটপ্যাড ফাইলে কোথাও একটা, ঠিক আছে, এটা কাজে লাগবে, আমি বলে দিচ্ছি। এনিওয়েজ, সো গেট ব্যাক হিয়ার এন্ড উইল ওয়েট ফর দিস টু কমপ্লিট ইনস্টলেশন। তো ইনিশিয়াল ইনস্টলেশন গুলো খুব তাড়াতাড়ি হবে, বাট এই লাস্টে কিছুগুলো ফাইলস bigger, it will take a bit of time to install, so let it install, then we're coming back. Okay, so yeah, তোর এটা হয়ে গেলে এবারে কি আমরা ইনস্ট্যান্টলি রিবুট মেরে দেবো, so technically তোর installation is complete. সো এবার এখানে দুটো অপশন আসবে, CentOS 0 রেস্কিউবল এন্ড 3.10, 3.10 এই যাবে। রেস্কিউটা তখন যদি ইউ ব্রেক লিনাক্স, দেন ইউ go there. If you don't break it, just better be using the first one, and by default the first one ही खुलवा। Now it's gonna take a bit of time to boot, maybe for the first time because it's installed. Next time they go very time na, so that essentially means that you are like sort of তোর সিস্টেমের রিসোর্সেস কম আছে। এনিওয়েজ, তো এখানে তো ইথন নেটওয়ার্কের ব্যাপারটা আছে। আই উইড সে নেটওয়ার্ক তোর দরকার নেই, ঠিক আছে, ইউ ডোন্ট নিড দ্য নেটওয়ার্ক, you don't need to configure any sort of network or stuff, but you can drop on ethernet I suppose, and if you drop on ethernet, তো বেসিক্যালি যে সিস্টেমের যে ইন্টারনেটটা আছে ওই সিস্টেমের ইন্টারনেটটা উইল বি ক্যারি ফরওয়ার্ডেড ওভার। কি করে বুঝবি ক্যারি ফরওয়ার্ডেড ওভার হচ্ছে কি হচ্ছে না, তোর এখানে দেখবি যেইটা তো নেটওয়ার্ক কার্ড আছে সেই নেটওয়ার্ক কার্ডটা চলে আসবে। আই এম নট শিওর whether you need internet or not, but we'll look into later if we need it ever. Yes, so once this is done, license is not accepted, এখানে গিয়ে কিছু না, I accept the license agreement, you do done, and you do the finish configuration option. So once you do the finish configuration option, the installation is complete and you would be seeing your old user ID here. Then in this case soham maiti, because আমার সোহাম মাইতি রাখা ছিল। এবারে if you want to get into root as usual, not listed এ গিয়ে এখানে username we type root, we hit enter and we hit the password, and GG's, we are inside the root system. Okay, so এবার এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল সেটআপ, এটা একটা ওয়েলকাম স্ক্রিন, এটা ভেরি পপুলার, and this is basically there, so you gotta do what it's gonna ask you to do. Just look into it. Location services, store ইচ্ছা, if you want to drop these you can drop it, you can connect to online service. I would say do not do it, korish na, because it's a VitualBox, we don't need it, we are not using it daily driver service, so this is kind of useless. Okay, we're going to skip, and yeah, we can, arey baapre, wait, hold on a sec. So what I'm doing, I'm gonna make it full screen, I'm gonna go to view, and I'm gonna go to full screen mode and switch. Yeah, so there we go. Now I can do start using CentOS. Okay, so there we go. Okay, so এবারে এখানে অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র আছে। if you guys want, you can customize CentOS the way you wanted to customize it if you want, but it's your choice, to their choice essentially. ठीक है, you can now to go down to applications, we have some application Firefox, these are like the GUI stuff if you want to use the GUI stuff, but I doubt আমরা GUI stuff বেশি ইউজ করব। ঠিক আছে, আমি যেটা করতে চাই সেটা is I'm going to settings basically, and I think I can go down to I don't have an option, that's interestingly weird. Display, yeah, they do have displays option. Hey, so এই যে ডিসপ্লেটা আছে আমি এটাকে 19:1080 করে দেবো। জিজিস, ওকে, I'm gonna keep the changes. Yeah, so basically এটা আমরা নিজের মনিটরের সাইজ হিসেবে ফুল করে দিলাম। 19:1080 নেই নাকি? What? Bro, they don't have 19:1080, do they? No, 19:1200 আছে, 19:10 এটা, it was 16:10, sorry. 1080 টা no, but this is also gonna do, I don't really mind having it. That's not bad. It is 1360 786 80 16:9. Anyways, I'm just gonna keep it, I don't really mind. ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস যেটা আমি করবো সেটা হচ্ছে তোর, আমার যেটা ফিল হচ্ছে যেটা হচ্ছে মাউস ট্র্যাকপ্যাড, I'm gonna reduce the mouse speed, because that মাউস স্পিড রিডিউস করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার উইন্ডোজের নিজস্ব মাউস স্পিড ইজ কোয়াইট হাই, বাট তোর যেহেতু ওটা ক্যাপচার হচ্ছে না, ক্যাপচার করার চক্করে স্পিডটা ইনক্রিজ করে দেয় ওরা, সো দ্যাট দের ইজ নো লিটেন্সি, ওটার পর এটা যখন অ্যাড আপ হচ্ছে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। নাও লেটস গেট টু দ্য জিইউআই পার্ট। এটা তো হলো তোর সিএ মানে
GUI part. We don't really look into GUI part, do we? No, we don't, right? So আমাদের যেটা হবে হচ্ছে CLI, তো লগ আউট করবো এখান থেকে, ইয়া সো নিচে একটু কেটে যাচ্ছে, আই ক্যান ফিল ইট বিকজ তোর এটা হচ্ছে রাইট। আমি এখানে যাবো, আমরা একটু ABC, ঠিক আছে, আমি একটা কাজ করি, সেটিংস থেকে গিয়ে ওটা চেঞ্জ করে দেয় বিকজ তোর নিচে কেটে যাচ্ছে। তোরা রিয়েলাইজ করতে পারছিস কেন আমি জানি না, বাট ইয়া আমি রিয়েলাইজ করতে পারছি যে নিচে কেটে যাচ্ছে। Okay, so wow, I'm gonna do control F. There we go. Yeah, there we go. Okay, so আমি এখানে আরে লল bro. Wow. Okay. So you're gonna do next, skip, start using CentOS. Genome started. You guys can look into genome started if you want. It is just at the end of the genome. So yeah, genome এর একটা পুরোনো ভার্সন, and I'm sure এটা পুরোনো ভার্সন। নতুন ভার্সন এত অখাদ্য দেখতে না, একটু অখাদ্যই লাগছে আমার অনেস্টলি বলছি, বাট নতুন ভার্সন ইজ প্রিটি ইন্টারেস্টিং গুড। নতুনটাও ট্রাই করতে পারিস ইফ ইউ ওয়ান্ট। চ্যাট জিপিটি কে বলবি কমান্ড দিতে, কমান্ড দিয়ে দেবে কি করে তোকে ইয়ে করতে হয়, হোয়াট উই কল ইট, ইনস্টলেশন করতে হয়, বা আমিও বলে দিতে পারি, বাট আমি এখান থেকে একটু বড় করবো সাইজ। বাট এটা সাইজ বড় করতে কান ফেটে যাচ্ছে আমার, কি হচ্ছে না, এটা বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, একটু ছোট করতে হবে। আই থিঙ্ক এটা করি কি, দিস শুড বি ডু changes. Is it still or is it still out? Like, yeah, it's still out. So we need to reduce it even more. অবস্থা কি জীবনে ভাই, এটা কিছু যে 1200 ছিল না, 24, I think এটা করা উচিত আমার, বেটার হবে। Yeah, this is better. না, আই থিঙ্ক আমি কিপ, আমি জানি না একটু ডিসপ্লে নিয়ে একটু ঝামেলা আছে এটা, এনিওয়েজ। সো এবার আমি যেতে চাইছি দুটো জিনিসে, এটা হচ্ছে বিফোর উই লাইক, আমি ভিডিওটা এন্ড করে দিয়ে অনেকক্ষণ লম্বা টেনেছি আমি জানি, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ একটা তো হচ্ছে তোর এখানে terminal. This is the only thing that you guys are gonna need, and start loving this guy. This guy is not that very difficult, but you have to start loving this guy because this is everything you're gonna get. Probably তো directly terminal এ খোলা করা যায়, of course করাচ্ছেও আমাদের। So GUI is something not an option anymore. So but GUI to terminal খুলতে পারিস তোরা। Okay, আমি তিন চারটে ছোট ছোট জিনিস বলে দিতে চাই before I continue. সেটা হচ্ছে তোর বেসিক কিছু জিনিসপত্র। ফার্স্ট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে এখানে দেখ, এখানে একটা শিটস লেখা আছে, দিস ইজ বেসিক্যালি মাই ইউজার নেম অ্যাট লোকাল হোস্ট। লোকাল হোস্ট কেন, কারণ এটা একটা ভার্চুয়াল মেশিন, উই আর রানিং অন আওয়ার ওন সিস্টেম, লোকাল হোস্ট। আর এই যে যেটা ডলার সাইনটা দেখতে, দিস এসেনশিয়ালি মিনস দিস ইজ এ নন রুট ইউজার। নন রুট ইউজারের ডলার সাইন হয়, আর রুট ইউজারে তোর হ্যাশট্যাগ সাইনটা হয়, ঠিক আছে। বাট উই আর গোনা টাইপ দিস, বাট ওকে, সো এবারে এখানে যা ইচ্ছে টাইপ করতে পারিস, ইউ ক্যান গেট এভরিথিং ইউ ওয়ান্ট। Oopsie, my bad. My bad, guys. X second. Okay, there we go. Back to me. Yeah. So you can type anything. Clear করার জন্য clear. Okay, anyways. So এবার যেটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, that is we need to go to the TUI version, the CLI version. We can do is Alt Control F2, F1 or F3, whatever you feel like. মানে basically F1, F2, F3, F4, F5 and so on and so forth হচ্ছে তো সর্ট অফ উইন্ডোজ, মানে বেসিক্যালি বলতে ডেস্কটপস, যেমন উইন্ডোজে যেমন একটা ডেস্কটপ সুইচেস হয়, যেমন এখানে মাল্টিপল ডেস্কটপস আছে, এক্সাক্ট সেম জিনিসটাই এখানেও হচ্ছে। তো দেয়ার আর মাল্টিপল ডেস্কটপস। সো এবার যখন লোকাল হোস্ট লগ ইনে আসবে, ইউ নিড টু পুট অন ইউর ইউজার নেম। আমি ইউজার নেমটা সেভ করতে বলেছিলাম, এটার রিজন, ঠিক আছে, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট ফরগেট। তো রুটে করতে গেলে রুট দিয়ে এখানে তুই পাসওয়ার্ডটা যে ছিল তা দিবি, এন্ড ইট শুড লগ ইন। দেখ এবারে লগ ইনটা রুটে লগ ইন করে রুট এট লোকাল হোস্ট এখানে হ্যাশ লাগছে, দ্যাট মিনস ইটস ইন root, but we're not gonna do in root, we're gonna do in, oh, what, oh sorry, spelling ভুল গেছি, log out, my bad, yeah, log out করলে log out হচ্ছে, and you can, I'm gonna log in my the other user যেটা আমি বানিয়েছিলাম sheets, there we go. So now এবারে কিছু ছোটখাটো কমান্ডস আমি বলে দিচ্ছি, just need it for the next day, কারণ আজকে লাগবে, মানে লিখতে হবে, এগুলো এগুলো লেখা নেই ছিল না, এন্ড আই এম শিওর মোস্ট প্রবাবলি ইনস্টলেশন সেটটাই ছিল। যাই হোক, সো কমান্ড বলতে গেলে হোয়াট আর কমান্ডস, কমান্ডস এগুলো নোট করে রাখ, মেবি ফিউচারে লাগবে, মানে নেক্সট ডে হয়তো স্যার বলবে। সো ফার্স্ট হচ্ছে পিডব্লিউডি। পিডব্লিউডি দেখাচ্ছে হচ্ছে কারেন্ট ডিরেক্টরি, কোন ডিরেক্টরির মধ্যে আছে, যে আছে ডিরেক্টরি এন্টার হোম স্ল্যাশ শিটস। ওকে, এবার আমি একটা কাজ করি, আমি একটু পিছনে যাচ্ছি, আমি বলে দেবো সিডি ডট ডট কি করে, এনিওয়েজ। সো এখানে গিয়ে যখন আমি এলএস করছি, এখানে দেখ তুই এখানে দেখছিস বিন
home, dev, lib, mount, এগুলো হচ্ছে different file systems. Main file systems হচ্ছে slash, that is the root one. Then we have the boot and the swap, and there are multiple more, and each one of them has its own usage. কোন file system কি করে, that's very there. যেমন home হচ্ছে তো home folders হচ্ছে, etc হচ্ছে configuration files, bin হচ্ছে binary systems মানে applications এর জন্য, usr হচ্ছে users এর জন্য, and temp হচ্ছে temporary files, dev হচ্ছে device files, and so on and so forth. এরকম অনেক file systems আছে, and you need to kind of have an idea. ঠিক আছে, তো এবারে আসি হচ্ছে হোয়াট দ্য নেক্সট কমান্ড। পিডব্লিউডি কি ছিল? পিডব্লিউ ছিল হচ্ছে লোকেশন, কোন ফোল্ডারে আছে। যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা ফোল্ডারে যাই, যেমন ডেস্কটপে যাচ্ছি, ঠিক আছে, অ্যান্ড আই ডু পিডব্লিউডি, ইট উইল শো মি ফার্স্টের এটা কি ছিল, হোম শিটস, হোম শিটস, বিকজ আমি শিটস ফোল্ডারটার আন্ডারে হোমে ছিলাম। নাও আই ওয়েন্ট ইনটু সিডি ডেস্কটপ, মানে কারেন্ট ডিরেক্টরি ডেস্কটপ, মানে চেঞ্জ দি কারেন্ট ডিরেক্টরি, সিডি মানে চেঞ্জিং দ্য কারেন্ট ডিরেক্টরি টু a particular folder. তো ফোল্ডারটা হচ্ছে ডেস্কটপ, সো ডেস্কটপের মধ্যে আমি ঢুকছি, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ট্রাইং টু সে। আমি যখন ডেস্কটপের মধ্যে ঢুকলাম, এখানে দেখ ডেস্কটপ লেখা আসছে উইথ পিডব্লিউডি তে, আমার এখানে হোম সিট, বিকজ আই মিন ডেস্কটপ ফোল্ডার, ডেস্কটপ দেখাচ্ছে। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট এলএস। এলএস হচ্ছে তোর লিস্ট আইটেমস। ওকে, এখানে ডেস্কটপে কোনো আইটেমস নেই, কেন কিছু দেখাচ্ছে না। ইফ আই গো ডাউন টু সিডি ডট ডট, সিডি ডট ডট মানে গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস ডিরেক্টরি। ডেস্কটপের আগে প্রিভিয়াস ডিরেক্টরি কি ছিল? হোম স্ল্যাশ শিটস, তো হোম স্ল্যাশ শিটস এ যাবে, দেখ পিডব্লিউডি ইট শো হোম স্ল্যাশ শিটস। এবার এখানে এলএস করা মানে হচ্ছে কারেন্ট ডিরেক্টরিজ বা ফাইলস গুলোকে লিস্ট ডাউন, দ্যাটস ইট। এলএস এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস আছে, হচ্ছে লিস্ট আইটেমস হাইফেন ডাবল হাইফেন এল এ, লিস্ট অল। ও, unrecognized. এক সেকেন্ড, আমি নিজে ভুলে গেছি লিস্ট অল। বাট এক সেকেন্ড, ওয়েট, হোয়াট ওয়াজ ইট? ম্যান, ম্যান, লিস্ট অল আমি নিজে ভুলে গেছি, সিরিয়াস। আচ্ছা, ইটস এ, মাই ব্যাড। ইয়া, exactly. Yeah, so it should be ls hyphen hyphen a. Wabra, ls a, I guess. What the? Huh? এক second. Did I not install? Bro, look at this. It's a. আমি ওটাই বলছি, it's dot a. আমি মনে আছে আমার। Come on. Clear ls a. Oh lol, আমি l a লিখছি। My bad. My bad. Sorry. সরি 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 সরি, ভুলভাল লিখছি আমি, কি ভুলভাল লিখছি। এনিওয়েজ, লিস্ট অল মানে তোর বেসিক্যালি অল ফাইলস কে লিস্ট করাও, ঠিক আছে, এন্ড দ্যাটস হোয়াট ইট ডাজ, মানে তোর লাইক এভরিথিং হিডেন ফাইলস এক্সেট্রা এক্সেট্রা গুলো তোরও লিস্ট করে দেয়। তো দ্যাটস হোয়াট ইট ডাজ এসেনশিয়ালি, ঠিক আছে। তো এগুলো সব হচ্ছে ডট। একটা জিনিস তোকে বলে দিচ্ছি, ডট এ, এ মানে হচ্ছে ডট রাখা মানে হচ্ছে হিডেন ফাইল, অ্যান্ড ওটা হিডেন ফাইলে তো নর্মাল এলএস করলে দেখতে পাবি না, হিডেন ফাইলস অন করলেই দেখতে পাবি। অ্যান্ড হিডেন ফাইলস অল করার টেকনিক হচ্ছে এলএস হাইফেন এ দিয়া। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে তোর এলএস হাইফেন এল, দিস এসেনশিয়ালি লিস্ট আউট এভরিথিং ইন দিস অর্ডার, ঠিক আছে। এবারে তোর একটা জিনিস বলি, এলএস এল এ যেটা লিস্ট অল, আমি জানি না আগে কি লিখছিলাম, আই গেস আমি কিছু একটা ভুলভালই লিখছিলাম, ঠিক আছে, সরি ফর দ্যাট। আমি এসেনশিয়ালি এটাই চাইছিলাম ফার্স্টে। এটা কি করে, এটা তোর লিস্ট অল আইটেমস, ঠিক আছে। এল মানে হচ্ছে লং লিস্টে সব আইটেমস গুলো দেখাবে। এবারে এটার মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি যেটা তোর মাথা খারাপ করে দিচ্ছে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট ইটস ভেরি সিম্পল। ফার্স্ট একটা হচ্ছে তোর পারমিশন বক্স। পারমিশন বক্স মানে লিনাক্স এর ব্যাপারটা হচ্ছে, যেমন দুটো ইউজার আছে, রুট অ্যান্ড নন রুট। রুট মানে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আর নন রুট মানে হচ্ছে নর্মাল ইউজার, যেমন আমরা। তো ইট হ্যাজ ইটস ওন ইউনিক ফাইল সিস্টেম বা পারমিশন সিস্টেম। তো এই যে পুরো এই টেক্সটটা দেখছি, ডিআর ডাব্লিউ এক্স হাইফেন এক্স আর, দিস ইজ আ হোল এন্টায়ার পারমিশন সিস্টেম। এবারে এটা একটা বোঝার খুব ইজি মেথড আছে। তুই বেসিক্যালি ওকে, ইউ নো হোয়াট, আই এম গোনা ডু ইট ইন পেইন্ট, তোদের দেখানোর জন্য এটা আমি তোদের করছি, ঠিক আছে। আমি এটা দেখানোর জন্য এটা আমি পেইন্টে করছি। আই নো, আই এম জাস্ট at this point yapping, just be with my yapping, okay. So দেখ, তোর যে এই যে পুরো যে where is the pen, this is the pen, right? Yeah. So এই যে তোর যে পুরো যে ফাইল সিস্টেমটা, this entire file system is actually divided into three categories, মানে বলতে পারিস তুই তিন ভাবে এটা ডিভাইড করতে পারিস। কিভাবে? this is one part, data ignore part, this is one part, this is one part, this is one part. Yes, D in the sense identifies as to be a directory. Yeah, desktop is a directory, so D মানে directory। তারপরে যে এই যে RWXR মানে এই যে তো তিনটে যে RWX, R hyphen X and R hyphen X,
তিনটে ডিফারেন্ট ফাইল সিস্টেম, মানে তিনটে ডিফারেন্ট পারমিশন সিস্টেম, মাই ব্যাড, পারমিশন সিস্টেম ইন দ্য সেন্স প্রথম যে তিনটে লেটার আছে দ্যাট টেলস অ্যাবাউট দ্য ইউজার, ঠিক আছে। ওকে, সো এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, সরি। সো এই যে প্রথম যে তিনটে যে তোর ফাইল সিস্টেম আছে, দিস এক্সপ্লেন্স বেসিক্যালি তোর ওনার্স, মানে যারা ফাইল ওনার ক্রিয়েট করে বা ইউজার্স যারা ফাইলটা বানিয়েছে তাদের কি কি পারমিশন আছে। নেক্সট তিনটে যে লেটার ওটা ডিফাইন করে কারা গ্রুপ অফ ইউজার্স, ইউ ক্যান ক্রিয়েট গ্রুপ ইউজার গ্রুপস, মানে একটা গ্রুপ বানালাম, গ্রুপের মধ্যে মাল্টিপল ইউজার্স আছে, সো ওরকম একটা গ্রুপ বানিয়ে মাল্টিপল ইউজার্স দিতে পারি, ওই গ্রুপটার কাছে কি পারমিশন থাকবে। আর লাস্টেরটা থাকবে যেটা হচ্ছে আদার্স, মানে অন্য ইউজার যদি ইউজ করে উইচ ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দিস এন্টায়ার সিস্টেম বা লিস্ট করা, যেমন ইউজার্স আমরা শিটস বানিয়েছিলাম, যেমন শিটস ইজ এ ইউজার, ওই ইউজার অন্য ইউজার যদি কেউ ইউজ করে তো তার পারমিশন কি হবে। এবারে এখানে যে আর ডব্লিউ এক্স হচ্ছে তিনটে জিনিস, আর মানে হচ্ছে রিড, ডব্লিউ মানে হচ্ছে রাইট, এক্স মানে হচ্ছে এক্সিকিউশন। দেখ আই নো ইটস ভেরি গেটিং কমপ্লিকেটেড, আমি বেশি যাবো না, আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু সে দ্যাট দিস থিং এক্সিস্ট, আর এইটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই, দিস ইজ টেলস হুইচ পারমিশন দ্য পার্টিকুলার ফাইল হ্যাজ, নাথিং আদার দ্যান দ্যাট। আর এটা কি করে বুঝি, দেখ যেমন ফর এক্সাম্পল ব্যাশ এস আর সি, ঠিক আছে, ব্যাশ হচ্ছে আমরা শেলটা যেটা ইউজ করছি দ্যাট ইজ কল ব্যাশ, ওটা কনফিগারেশন ফাইলটা ডট ব্যাশ এস আর সিটা সেভ করি, সেটার পারমিশন হচ্ছে রিড অ্যান্ড রাইট আছে, যে ওনার যেমন শিটস হচ্ছে ওনার, তার কাছে রিড অ্যান্ড রাইট পারমিশন আছে, গ্রুপসের কাছে শুধু রিড পারমিশনস আছে, আর আদার্সের কাছে শুধু রিড পারমিশনস আছে, দে ক্যানট এক্সিকিউট আর দে ক্যানট রাইট। আমি রাইট করতে পারবো বাট অন্যরা কেউ রাইট করতে পারবে না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন্যরা কেউ রিডও করতে পারবে না, মানে এক্সিকিউটও করতে পারবে না। আর এখানে আর থাকা মানে আমি রাইট করতে পারবো, অন্যরা কিছুই পারবে না। ডট ক্যাশ ফোল্ডারটা শুধু আমার কাছেই অ্যাভেলেবেল থাকবে, শুধু আমি রিড রাইট এক্সিকিউট করতে পারবো, আদার্স উইল নট বি ইভেন এবল টু সি ইট অর ডু এনিথিং। তো দিস ইজ হোয়াট দ্য লিনাক্স পারমিশন বেসিক্যালি টেলস আস টু ডু, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, এটা পরে ভালো করে পড়বি, জাস্ট ফর দ্য রানডাউন আমি দিচ্ছি তোদের। দেন অফকোর্স সিডিটাও বলে দিয়েছি, MKDIR মানে হচ্ছে তোর একটা ফোল্ডার বানানো, MK মানে মেক, DIR মানে হচ্ছে ফোল্ডার বানানো, দেখ টেস্ট বলে একটা ফোল্ডার জেনারেট হয়ে গেছে। সো ইয়া, MKDIR is there, RMDIR is for removing the RMDIR, ঠিক আছে। তো দেখ ডিলিট করার জন্য ওটা RMDIR এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস করি আমরা, সেটা হচ্ছে RM-RF, মানে রিমুভ ফোর্স, এখানে যা কিছু দিবি রিমুভ করে দেবে, ভুলেও ভুলেও RM-RF ডট ডট করবি না, ডু নট ডু দিস, যদি এটা করেছিস you are cooked. Yeah, it's gonna actually delete everything. Linux is quite unsecure and secure as well, so yeah, you better get it. Anyways, আমি একবার টেস্ট বানিয়ে দিচ্ছি, MKDIR দিয়ে টেস্ট বানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দেন উই ক্যান ডু এ CD টেস্ট, আমরা টেস্ট ফোল্ডারে ঢুকবো, আমরা টেস্ট ফোল্ডারে ঢুকে গেছি, বিকজ এখানে তো টেস্ট দেখাচ্ছে, মানে উই আর ইন টেস্ট ফোল্ডার, আর এইটা মানে হচ্ছে টিল্ডা সাইনটা মানে হচ্ছে উই আর ইন হোম ফোল্ডার। নাও উই ক্যান ডু ইজ টাচ, TOUCH, টাচ করছি। Oh my god, this is so funny. টাচ করে আমি test.txt লিখছি, ঠিক আছে, test.txt মানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করছি উইথ দ্য নেম টেস্ট অ্যান্ড দ্য এক্সটেনশন .txt, দিস ইজ হোয়াট টাচ ডাজ। এবারে ক্যাট মানে, আচ্ছা ঠিক আছে, এবারে আমি একটা আরেকটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে ন্যানো। ন্যানো মানে হচ্ছে টেক্সট এডিটিং বা একটা টার্মিনাল ইউজার ইন্টারফেসে এডিট করার জিনিসকে ন্যানো বলি। ন্যানো যে ফাইল নেমটা দিলে ওটা খুলবে এন্ড আই ক্যান রাইট এনিথিং, এই দিস সো হাম, ঠিক আছে। স্পেলিং ভুল লিখছি কোন আনন্দে, যাই হোক, কন্ট্রোল এক্স, ঠিক আছে, এক্সিট করার প্রসেসটা, মানে এটা সেভ করার প্রসেসটা কন্ট্রোল এক্স করবি। ওকে, কন্ট্রোল এক্স লিখছে না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই কন্ট্রোল এক্স লিখছে না, we are absolutely cooked guys, uh, we are absolutely cooked. This is bad because control x নিচ্ছে না, because এই যে মানে এই সাইনটা বেসিক্যালি means control x, ঠিক আছে। so yeah, this essentially means control, so control করলে আমাদের exit করে দিচ্ছে সিস্টেম থেকে, so we cannot exit from this file. What you can do is just to control C, yeah. So we are absolutely cooked guys. What I'm gonna do is I'm gonna do keyboard and control break insert. What I can do is the host key combo. Yeah, so wait, let me restart it. তো এখান থেকে basically control alt delete করে আমি just restart করলাম সিস্টেমটা, kind of. Anyways,
Yeah, that's the big problem. We need to figure something out. So এই প্রবলেমটা হবে তবে, সো এই প্রবলেমটা যেহেতু হবে, এটা ফিক্স হচ্ছে, you need to set this to something else then. Export mode গিয়ে virtual machine, এটা something else. Let's make it control, কিছু তো একটা দিতে হবে এখানে, না দিলে চাপ আছে জানিস। Let's do control tab, না control tilde করি না, okay we need to put one key দিতে হবে। So what can we put, কি এমন একটা কি যেটা ইউজ হবে না, FN না, FN নেবে না, alt, right alt, yeah you can do right alt, guys এটা right alt করে দিবি। yeah as usual আমি যেমন বলছিলাম this ভিডিওটা পুরোটা দেখবি কারণ অনেক কিছু আছে, so that's it। okay I'm gonna do control alt F2 I guess, and I'm gonna do sheets as usual, and I'm gonna go back to ABC, ঠিক আছে আমরা টেস্টের মধ্যে ছিলাম, রাইট? সো এখানে go to test again, okay, so test.txt, so I'm gonna do is nano test or text, sorry, test.txt, এখানে লিখছি hello this is soham, ঠিক আছে। এবারে কন্ট্রোল এক্স করলাম, এটা এবারে এরকম একটা আসবে, কন্ট্রোল এক্স করলে এটা আসবে, সেভ মডিফাইড বাফার, নো উইল ডিস্ট্রয় দ্য চেঞ্জেস, y মানে yes and মানে no, I'm gonna do y and hit enter। this will actually write the file, মানে ওটা text.txt তে ফাইল রাইট করেছে। এবারে দেখবো কি করে, কি লিখেছে, cat is the command, cat দিয়ে ফাইল নেম দিলে test.txt দিলে এসেনশিয়ালি ও দেখবে কি কন্টেন্ট আছে, hello this is song, this was the content of the file, it actually wrote it for me, ঠিক আছে। now we have cp for copy, mv for move, rm for deleting file, clear for clearing the terminal, ঠিক আছে। we have got history as well to see the history, কি কি কমান্ডস রান করা হয়েছে, and also last and the final thing before I end this, that is man, what manual page do you want, man 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 this is basically the manual page, or like the documentation for Linux commands। তো যে কোনো command, let's say আমরা বুঝতে পারছি এটা touch কি করে, you do man touch, it's gonna tell you what it does, touch change files stamps, okay, then we have touch option file name, update and access the modification times of each file to the current file, it will show all the subcommands that is got, what it does, what, how to use it, who is written, what is, who wrote this entire thing, every single thing। it at a very important জিনিস মনে রাখ, if you forget something in exam you can check it out, but I doubt কিছু না হবে, but then of course you can do it anyways। so once everything is done, what you can do is you can do shut down, ঠিক আছে, you can, okay it must be root, so you can do sudo shutdown, না sudo add করা মানে হচ্ছে you are executing this command as administrator privilege, মানে অনেক সময় হয় না উইন্ডোজ একটা পপ আপ আসে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যালাউ করতে, exact same জিনিস, we do it with sudo। when you do this, okay, so we trust you have received another lecture from the local system administrator, it usually boils down to these things, respect the with great powers comes great responsibility। Absolute cinema centerpiece, with great powers come great, yeah great। so now you have to put the password, and since it's not a so this incident will be reported, bruh। anyways, so basically you're not allowed to power off, just for just a joke, I just wanted to show you this thing। anyways, তো এবারে কি করবি, এখানে কি করতে হবে জানিস, আমি তোকে বেস্ট বেস্ট জিনিস দেখা কি করে এটা বন্ধ করবি, ভার্চুয়াল বক্সটা খুলবি, ঠিক আছে, রাইট ক্লিক করবি, স্টপ করে পাওয়ার অফ, don't show this person again, power off, it will essentially kill your machine and power turn it off। okay, so I think that's it। so to sum everything up, there are a lot of quirks যাদের জিনিস আমি নিজেও মেস আপ করেছি অনেক কিছু। this is probably my fourth or fifth recording এটা আমি করছি, this was one with a good flow। oh shit, I forgot to check whether internet was working or not, I don't know whether internet is working or not, if internet is working good enough, well if it's not working we'll figure it out later sometime। but yeah that's it। আমি কমান্ড নিয়ে বেশি কিছু বকলাম না, মেইনলি বিকজ আই ডোন্ট নো কতটা তোর এটাতে বুঝতে পেরেছি তো বুঝতে পারিসনি, বাট আই just wanted to show you how to install and use it, that's all what I wanted, I didn't wanted to do anything else। so yeah I think that's it, I'm gonna stop the video right now। I know এটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে, around 40-45 minutes, I'm damn sure about it। দেখিস বসে বসে দেখিস ভিডিওটা, if you possibly want you can speed it up, slow it down, whatever you feel like। প্লিজ বল রেকর্ডিংটা ভালো হয়েছে, খারাপ হলে আমি মরে যাবো ভাই, আমি আর পারছি না বসে আরেকবার রেকর্ডিং করতে। এনিওয়েজ টাটা, দেখা হচ্ছে মানডে আই সাপোজ।